Good morning, Manievichi. My name is Joel Susel, and I live in Denver, Colorado, in the United States of America. Доброе утро, Маниевичи. Меня зовут Джоэл Сузел. Я живу в Денвере, Колорадо, Соединенные Штаты Америки. My father, Sheppe-Samuel Susel, was born in Manievichi in 1924, and after he survived World War II and the Holocaust, he immigrated to the United States with my mother when he changed his name to Samuel Susel. Мой отец, Шеппе Сузел, родился в Маниевичах в 1924 году. Он пережил время Второй мировой войны, Холокост, эмигрировал в Соединенные Штаты Америки и изменил имя на Samuel Susel. Most of my father's family were murdered by the Nazis, with the help of some Ukrainians who participated in those massacres. In 1942, there were 4,000 Jews living in Manievichi. By the end of the war, only 160 survived. One of them was my father. This is a picture of my father's family taken in Manievichi in 1926. The yellow arrow points to my father. The picture includes his parents, his grandparents, aunts, uncles, and cousins. Only those who were circled survived the Holocaust. All the others were murdered. The blue arrow points to my father's brother, Yosel, who I was named after. Это фотография семьи моего отца, сделанная в 1926 году в Маниевичах. Желтая стрелка указывает на моего отца. На фотографии запечатлены его родители, бабушки и дедушки, тети, дяди и двоюродные братья и сестры. Только те, чьи изображения обведены, выжили. Все остальные были уничтожены. Голубая стрелка указывает на брата моего отца Йоселя, в честь которого я был назван. This is a picture of my uncle Yosel in 1933. He was murdered in the first mass killing of 375 men in August 1941. Yosel's wife and baby son died in the second mass killing a year later. On September 5th, 1942, 3,000 Jews, mainly women, children, and the elderly, were murdered by bullets in a single day in a mass grave at the same location. Some were buried alive. According to Ukrainian witness, the earth continued to move as moans were heard beneath the ground. Это фотография моего дяди Йоселя в 1933 году. Он был убит во время первого массового расстрела 26 августа 1941 года, когда было уничтожено 375 мужчин. Через год, во время второго массового расстрела, погибли его жена и грудной сын. 5 сентября 1942 года 3000 евреев, в основном женщины, дети и старики, были расстреляны в один день и похоронены в том же месте. Некоторые были похоронены еще живыми. По свидетельствам украинских очевидцев, земля шевелилась, и из-под нее были слышны стоны. Only 4% of the Jewish community in Manievichi survived. Most of those became partisans like my father, who lived in the forest and fought the Nazis in every way they could. God bless the partisans. My father was 17 years old when he became a partisan. This is a picture of my father taken after the war when he returned to Manievichi to say goodbye to his homeland forever. Всего лишь 4% всех евреев, проживавших в Маниевичах, выжило. Большинство из них, как мой отец, ушли в партизаны, которые прятались в лесах и воевали с нацистами всеми доступными им способами. Моему отцу было 17 лет, когда он стал партизаном.
Эта фотография моего отца была сделана после войны, когда он возвратился в Маневичи, чтобы сказать «прощай навсегда» его родной земле. In April of 2010, my 22-year-old son Zach and I returned to our family roots in Manievichi, Raflovka, and Rozhishche, not knowing what we would find. Even though the history is tragic, we came back to respect the dead and to see if we could learn more about what their lives were like before the war. В апреле 2010 года мы с моим 22-летним сыном Заком приехали на землю, где жили наши предки, в Маневичах, Рафаловке и Рожище, не представляя, что мы можем там найти. Даже зная, что история была трагическая, мы приехали, чтобы почтить мертвых и узнать больше о том, какова была их жизнь перед войной. It is because of Peter Komich's hunger for knowledge of historical facts that I'm bringing you a very special announcement today. Peter, I thank you and I honor you for wanting to know more about how the Jews of Manievichi lived before the war and about how they were wiped out during the Holocaust. Хочу выразить особенную признательность Петру Хомичу за его жажду знаний исторических фактов. Петр, я благодарю и уважаю вас за желание знать о еврейской общине в Маневичах, как она жила и процветала как долго, и как была истреблена во время Холокоста. When I said goodbye to Peter on our last day in Manievichi, he asked me to help him build a proper exhibit in his museum. I am proud to announce to Peter and to the Manievichi community that I am working with 3 distinguished Holocaust scholars on this project. I am pleased to introduce you to Professors Michael Berenbaum, John Roth, and David Schneer. We are planning a special exhibit we hope will live in the Manievichi Museum forever to never forget the tragedy that happened more than 70 years ago. I will personally deliver this exhibit to Peter in the summer of 2013 and plan to bring special guests with me. Когда мы прощались с Петром в последний наш день в Маневичах, он попросил меня помочь ему в создании выставки на тему Холокоста. Я горд сообщить Петру и сообществу в Маневичах, что я работаю над этим проектом с 3 выдающимися учеными по Холокосту. Я с удовольствием представляю вам профессоров Михаила Беренбаума, Джона Рота и Дэвида Шнеера. Мы планируем создать специальную выставку, которая, как мы надеемся, будет экспонироваться в Маневичах долгие годы, чтобы никогда не забывать трагедию, которая произошла там более чем 70 лет назад. Я лично доставлю эту выставку Петру летом 2013 года и планирую привезти с собой особенных гостей. Thank you to Peter Komich. Thank you to Eugene Shezkin, my translator, guide, and family researcher. Thank you, Zach, my son, for saying, I want to go back where Grandpa was from, which made it possible for us to build a bridge from the past to our lives today. Most of all, thank you to the good people of Manievichi and Ukraine, who will work with us to make sure we learn from the past and never forget the tragedy that happened here and across the Ukraine. It's hard to grasp how big the Holocaust was. Tragedies like this happened in more than 1,000 communities in over 24 countries. In total, more than 6 million Jews were murdered in horrible ways. May we never forget, and may they always rest in peace. Thank you. Благодарю вас, Петр Хомич. Благодарю вас, Евгений Снежкин, мой переводчик, гид и эксперт по фамильным исследованиям. Благодарю тебя, мой сын Зак,
за то, что ты выразил желание поехать туда, откуда дедушка родом, за то, что ты сделал для нас мост на родину реальностью. Самая большая благодарность всем хорошим людям в Маневичах и в Украине, которые будут работать с нами, чтобы быть уверенными, что мы все никогда не забудем трагедию, которая произошла здесь. Трудно представить, насколько велика была эта трагедия. Она произошла в более чем 1000 других сообществах, в более чем 20 странах. Всего было убито больше 6 миллионов евреев во времена Холокоста в 1942 и 1944 годах. Мир их праху.